വനിതാ ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏതൊരു വനിതാ ദിനത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ഉരുക്കു വനിത അത് നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ്. ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ നടുവിലും നമുക്കൊരു കുറവും വരുത്താതെ, രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നുമില്ലാതെ നമ്മെ ഊട്ടി ഉറക്കി പരിപാലിക്കുന്ന സ്നേഹമെന്ന പുസ്തകത്തിൽ ത്യാഗമെന്ന വരികളിൽ വാത്സല്യമെന്ന മഷി കൊണ്ടെഴുതിയ അമ്മ എന്ന മഹാകാവ്യത്തിന് 1000 നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ. 2020 കൊറോണ വൈറസ് സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചെക്കപ്പിന് പോവാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്പം മെന്റൽ പ്രഷർ കൂടിയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല രീതിയിൽ നിന്നുപോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അവരിൽ ഒരു മെന്റൽ പ്രഷർ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, അബ്യൂസീവായ വീടുകളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ വീട് വളരെ ഒട്ടും സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും മറ്റും വീടുകളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. അത് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. My experience during the pandemic was little fruitful. I was craving to stay in my home because of my stressful days of 12th boards. But this time the staying home was not like it was used to be. It was entirely different. My mom and dad is working and they used to come home very late and they had only time for the dinner and sleep. And it was time for us, playing indoor games, helping my mom in household work, learning how to cook and bake and gardening, etc. In my home, I didn't face any discrimination as we were both girls and my mom divided the work equally to us. We did things which we thought we will never do. For girls like me, staying home is not at all a novel experience, but this time it was something delightful. Thank you. COVID-19 മഹാമാരി ലോകത്താകമാനം പിടിപെട്ട് ലോക്ക്ഡൗണുകൾക്ക് ശേഷം ഇവയെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. സാഹചര്യത്തിലാണ് മാർച്ച് 8 വുമൻസ് ഡേ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. മാർച്ച് 8 വുമൻസ് ഡേയുമായി അനുബന്ധിച്ച് വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റസുകളിടുന്ന ആളുകളാണ് നാം എല്ലാവരും. ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വുമൻസ് ഡേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്മ പെങ്ങന്മാർ ജനിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മാറേണ്ട സമയത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വനിതാ ദിനം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും വനിതാ ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി. So let's discuss about the impact of COVID-19 pandemic on women. There are many ways in which women get affected. So let's discuss it one by one. The first one is domestic violence. Domestic violence always creates a huge surge on this global world. They also results in lack of access to health requirements. The second one is in case of family. They always pay an unpaid burden of care over their families, including their children and the family members who fall in sick. And the third one is upon their job. They lost their job or their job get affected due to instability in economic sector. So these are the ways or the main things in which the women get affected in those days or in those pandemic days. So thank you for giving me this wonderful opportunity and have a nice day. വുമൻസ് ഡേ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം എൻ്റെ അമ്മയുടേതാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ വുമൻസ് ഡേ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്തെന്നാൽ എന്നിലെ സ്ത്രീയിലെ മാതൃത്വത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നതെന്ന്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് COVID-19 പാൻഡമിക്കിനും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചൂഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റേസ് യുവർ വോയിസ്. ഹാപ്പി വുമൻസ് ഡേ. COVID-19, the unfortunate pandemic, has highlighted how gender roles impact not only
to women's personal decision to work, but also how women are subject to career dilemmas, choosing between career and the societal expectations. As the COVID-19 mayhem was carried all over the world, the roles of mothers, daughters, female caregivers have affected the most. They had to work harder in order to meet their daily needs. The family, to look after their family, the older parents, the schooling of the kids at home, and even so on. But still, they were never a bag for the societal needs that they had to. They were actively or passively working for the community needs. Let me back up here for a moment and explore how women are dealing with the work from home situation. Of course, each person's circumstances and experience are unique and distinct, but we here look at the broader patterns. Since time immemorial, women have had several shoes to fill, and being employed is more granted one. Globally, the women make up majority of the workers in social and welfare sectors. Nearly 1 in 3 of workers in agriculture, and 3 times as much as unpaid work is done by women from that of men. The actions of female leaders in Denmark, Finland, Germany, Norway, Taiwan, New Zealand, even in India are Kerala. Mrs. K.K. Shailaja, the Minister of Health and Social Welfare, are cited as supporting evidence that women are managing the crisis more than that of the male counterparts. It would be easy to conclude or write that women make better leaders than that of men. Let's broaden our perspectives. What if countries led by women are managing the pandemic more effectively, not because they are women, but because the election of women is a reflection of societies where there is greater presence of women in many positions of power in all sectors? Greater involvement of women results in a broader perspective of the crisis and paves the way of development of richer and more complete solutions than if they had been imagined by a homogeneous group. Each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Do not wait for someone else to come and speak for you. It's you who can change the world. Happy International Women's Day. ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ COVID-19 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയി ഉണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ? സീരിയസ്ലി, ലോക്ക്ഡൗൺ ഞങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്നെ ഒന്നും കൂടി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. എൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ, കുറച്ചും കൂടി ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗീവ് മീ എ ചാൻസ് ടു റീഡിഫൈൻ മൈസെൽഫ്. പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസുകളുണ്ടായി. സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റിൻ്റെതാവട്ടെ, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൻ്റേതാവട്ടെ, ജെൻഡർ അബ്യൂസുകളുടേതാവട്ടെ. അതും ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളെ സഹായിച്ചു. സോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ചോയ്സ്, വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ, വി നീഡ് ടു സ്പീക്ക് അവർ സെൽഫ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അതിലൊന്നാമത് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഗാർഹിക പീഡനം. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ കണക്കും അതുതന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാർഹിക പീഡനം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാത്രാവിലക്കുകളുള്ളതിനാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പല സ്ത്രീകൾക്കും നേരിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് മാർഗമാണ് ഉള്ളതെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം. അവർക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ അവരുടെ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം. ഇത് സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വനിതാ ദിനാശംസകൾ. While talking about the status of women in this current situation of pandemic, what I feel is that it is the women who bear most of the responsibilities for holding our society, be it in our home or school or healthcare. As we all know, in many countries, women perform these tasks without payment. Domestic, gender, and sexual-based violence are continuing to increase even during this current period of disasters and crisis. And the need to support these women will only increase when the pandemic is over and the people are free to move around the world again. It is essential that the government and the organization should involve in protecting these women against such discriminations or inequalities.
as we all know, a majority of those who are leading or are in the front line of eradicating the pandemic are women. It is because the 70% of the healthcare and social service workers are women. It is high time that we should empower them, and such gender-based discriminations should be stopped. The pandemic was a situation which created adverse effect on all parts of our life. But if we look into it, we can see that the most affected persons of the pandemic were the women. The COVID-19 and the lockdown measures have hardly hit on the industries of tourism, food retail services, which mostly employ the women. The quarantine measures, the closing of schools, colleges have increased the burden of household work towards the women. Thus, the layoff, unemployment, and the increasing household works have made the life of the woman difficult in the pandemic. But if we list out the pros and cons of pandemic, we cannot ignore the fact that the pandemic somehow helped all of us to look into ourselves. The pandemic taught women not to be hard on themselves. It gave them the opportunity, time, confidence to find their passion, follow them, and do what they love. Many of the women during the pandemic have engaged themselves into alternate profession. Many women around us have changed themselves from homemakers to successful entrepreneurs. On the occasion of this Women's Day, to all the girls out there, be brave, be confident, and choose your happiness. Happy Women's Day. This pandemic gave many of us a rarely found opportunity. It gave women, the ones who are known for their ability to multitask, it gave us a chance to stop and look at ourselves. Many a woman, including myself, were able to press pause on life and to take a breather. We learned that we are our best friends. Coming out of this experience of being confined by boundaries is going to be challenging for sure. But we women, with our naturally resilient character, will play a major role in bringing life back to normalcy. Let's just not forget one thing, that we are not the same. We are new. We are our best friends. A very happy Women's Day to all women out there. Hi everyone, I'm just sharing a personal experience and a personal thought. Both my parents and my 92-year-old grandmother were tested COVID positive. They were to be quarantined in our home, where me and my sister were to be reverse quarantined in our rooms. During these quarantine days, of course there were a lot of works in home, like cleaning, cooking, and taking care of my grandmother who could merely walk. During these days, something I noticed is that despite all these physical works and her own illness, my mother was kind of occupied with ensuring me and my sister that everything is alright and keeping us stressless, and also convincing my grandmother that everything is under control and everything is to be alright. So, from my personal experience, what I think is that in this pandemic situation, women play a major role in protecting the mental health of children and elderly people. So we know that mental health is actually emerging as a crisis, and I guess during this pandemic situation it is likely to shoot up, because getting locked up in a room even with your smartphone is quite stressful because I have already experienced it. So I guess creating and maintaining a calm, positive and cheerful atmosphere in your homes during this pandemic situation is quite necessary, and I guess women as mothers and sisters can play a major role in this. They are also doing a good job, and they can of course make it a better job. So with that, I wish each and every strong woman out there a very happy Women's Day. Let us stay strong, positive and face the pandemic together. Thank you. ലോകം വീണ്ടും ഒരു വനിതാ ദിനം ആചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃപാടവം കൊറോണ കാലത്ത് വളരെയധികം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നേതൃപാടവം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈലജ ടീച്ചർ
ശൈല ടീച്ചർ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിനകത്തും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മോചനം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പല ഇടപെടലുകളും കൊറോണയുടെ സമയത്ത് പോലും നാം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. On this Women's Day, I like to say that we the women deserves an equal future free from social stigma, violence and gender inequality which prevents us from participation and leadership in all spheres of life. There were lots of women who fought against COVID-19 very bravely, like social workers, health workers, caregivers, etc. But they were less appreciated by the society. And there were women leaders too, but very few in number. So what I like to suggest is that the society must accept the fact that women are strong and equal just like men. Hi all. Today I, Irfan Mitchell, is going to speak a few words on the topic women empowerment. So before the COVID-19 pandemic, I was free as a bird. I could go out, hang out with my friends, go for long trips, go outside and play games, etc. But once the pandemic struck, the situation changed. I was now restricted from going outside. I was now locked up inside my room. So this was the time when I realized that this is the situation or the experience the women are going through throughout their life. I mean, whether it is pandemic or not, they are still stuck up in their homes. They are restricted from going outside. They are surrounded by the four walls of their homes. Even they have their own dreams and ambitions, but they are forced to sacrifice it just because to take care of their families. In fact, they are even said not to dream just because of the fact that they are born as women. So I think this thought or this perception of women should change. Before the COVID-19 came along, I was as free as a bird. I could go out on long rides with my friends, play football, and do all sorts of fun activities. But everything changed when the COVID-19 struck. That's when, for the first time in my life, I felt what it meant to be locked up in my home. I just couldn't take it even for one day, and that feeling ignited a realization in me of how the women in our society felt to be locked up in their homes throughout their life, even if there is or there is not a pandemic. It's just unfair how the men in a patriarchal society oppress the woman to the four corners of a kitchen and to have her dreams and her ambitions silenced. It's high time a mandatory change comes along where not even a single woman in the next generation do not have their dreams left behind or sacrificed. And that change should begin with us, the men. I wish you all a very happy Women's Day. For me, every day should be celebrated as a Women's Day. But we have chosen this particular day, that was March 8th, as the International Women's Day. I think the purpose of this is to honor the achievements of great women and to encourage women to come to the forefront. For me, first thing that we need to have is the realization of our potential. That realization gives us the feel that we are not inferior to somebody or we are not here to serve somebody. And this self-realization gives us the courage to stand up for our rights, to speak up for our rights and to assert our rights. So once again, I wish you all a very happy and blissful Women's Day. Who are weak, and make them understand that no one is weaker and no one is powerless. Make them understand the need of taking charge of their own safety, actively tuning thoughts and actions to prevent crime. If escape is not an option, firm resistance can help to some extent. Let them understand submitting to an attack because of fear does not prevent it. Get your body physically fit to fight back with our thoughts and actions focused on crime happening in our society. We can prevent and protect to some more great extent. We can hopefully do our best to make our part of the world, our neighborhood, a safer place to live. If we all take this as an oath, safety of women will not be a dream. I can bring the change.
Can you bring the change? Ponder on your thoughts. Let's work together for it on this Women's Day. Thank you. The pandemic has proposed challenges for all of us, but the challenges faced by the members of the feminine gender were always a step higher. They had to face the burden of care responsibilities, there were issues of discrimination, and there were also issues of violence committed against women. The National Commission for Women found that there was 100% rise in the number of complaints of domestic violence after lockdown was declared in India. And the issue of access to education, the girl children found it difficult to have access to education as they were forced to do household chores or even forced into marriages. So had this time been so unfortunate for the feminine gender? We cannot say that, because the major challenge put forth by the pandemic was to find a vaccine that could put an end to it. And we will find that of the 5 major vaccines developed, all of them had women in key positions. We could say Kathleen Carrico, Senior VP of Biotech and Pfizer, was elemental in the first vaccine which was developed. We will find Catherine Jensen assisting her with 650 members team, and also we will find Sarah Gilbert, professor of Oxford, who was elemental in the development of AstraZeneca vaccine. We will also find Elena Somolyak, Russian scientist who developed the Sputnik 5 vaccine. And there was Dr. Lisa Jackson and Kisimika Corbett, who headed the trials of the Moderna vaccine. The world also witnessed the election of the first female vice president of the United States, Kamala Harris. So, pandemic has been a mix of challenges as well as a set of opportunities. A time which was both challenging for the women as well as rewarding for them. All the best on International Women's Day. As we all know that the entire world has come to a standstill during this pandemic, I would like to look into the pros and cons that women face during this particular period. As I introspect the pros, I have experienced that to a certain extent the members got ample opportunity to interact with one another and to have a bonded relationship. But I think the cons outweigh the pros, as the pandemic has endangered the physical security as well as the economic security of women. The highlighted insecurities that I have noticed is that the women in the informal sector were worstly affected due to unemployment. And the second one that I have noticed is that outreach service programs for maternal health care was curtailed due to the lockdown, and thereby the maternal mortality rate was at an alarming increase. And the third one was that the complaints received from women, they were mostly related to domestic violence as well as sexual violence, and the same thing is reiterated by the data provided by the National Commission of Women. Now, the question before us is, how do we combat these insecurities? First one is that the economic insecurity can be mitigated by providing economic incentives to the women at the informal sector. And the third one, regarding the physical insecurity, a maternal health service can be provided by identifying high-risk pregnancy cases, which in turn can deflate the mortality rates. And a gender lens must be incorporated. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കൊറോണ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അത്രയും കാലം നമുക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലങ്ങളോളം, മാസങ്ങളോളം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജീവിതം വളരെ വിരസമായി, വളരെ ബോറാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത്രയും കാലം പല സമയങ്ങളിലും പുറത്തായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ 24 മണിക്കൂറും വീടിനകത്ത്, കുട്ടികളാവട്ടെ, പ്രായമുള്ളവരാവട്ടെ, അല്ലാത്തവരാവട്ടെ, എല്ലാവരും വീടിനകത്തുള്ളൊരവസ്ഥ. മാത്രമല്ല അതുവരെ അവരെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയും. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ജോലികൾ അവരൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ, അവരുടേതായ ജോലികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വല്ലാതെ ഒരു തിരക്കിട്ട സമയമായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലം. അത് നമ്മൾ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണോ അതല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണോ, ഇതൊന്നും അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പക്ഷെ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം, ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കൊറോണ വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ജോലിക്ക് പോയി സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരം തന്നെയായിരുന്നു.
പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കുറേശ്ശെ നമ്മളെല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന സിസ്റ്റം വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ മുൻപ് നമുക്ക് ഓഫീസ് സമയം ഇത്ര, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സമയം എന്നൊരു വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പല മീറ്റിങ്ങുകളും വൈകുന്നേരങ്ങളാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചിലത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക വൈകുന്നേരങ്ങളാവാം. അപ്പം നമുക്ക് ഓഫീസ് ടൈം അതേപോലെ അല്ലാത്തൊരു സമയം എന്നുള്ള കൃത്യമായൊരു ഡിവിഷൻ പല ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജോലിക്ക് സാധാരണ പോലെ പോകാൻ തുടങ്ങിയൊരവസ്ഥ, ഓഫീസുകളെല്ലാം തുറന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് പോവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ബസ്സുകൾ, നമുക്ക് മെയിൻ റൂട്ടിലൊക്കെ ബസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വളരെ ഉൾപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ വളരെ കറക്റ്റ് സമയത്തേ ആ ബസ്സുകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബസ് പോകുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത തിരക്ക് അതിനകത്ത്. പിന്നെ വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർത്ത ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും. പിന്നെ മുമ്പ് പല ആൾക്കാരും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനും അതേപോലെ സീസൺ ടിക്കറ്റൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ കൊറോണ മാറിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പോലും ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നാമമാത്രമായി. ട്രെയിനിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധാരണ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു ലക്ഷറിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളെപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡബിൾ ബേർഡൻ ഓഫ് വർക്ക് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി ഡബിളൊക്കെ മാറി, നമ്മൾ ഭയങ്കര മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഒരേ സമയം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മളിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പലരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായി അവരിപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം പല കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അത് നമുക്ക് കൊറോണ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കൊറോണ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. അതിൽ പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, നെഗറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതിൽ നെഗറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.